tunnin yöunien jälkeen tänään jatketaan Eurooppa-neuvoston kokousta ja aiheena meillä ovat Ukrainan tilanne. Tietenkin puhumme varmasti myös tuosta Iranin osuudesta, Ukrainan sotaan ja sen lisäksi totta kai ulkosuhteet laajemmin. Toivon, että meillä on aikaa käydä myös strategisempaa keskustelua Kiinasta. Todennäköisesti kovin syvälliselle tasolle emme pääse ja onkin tärkeää, että tulevaisuudessa nostamme tämä aihe vielä esille. Päätöksiä maakaasun hinnasta. Se asia on ollut pinnalla jo aika monta kuukautta. Tuntuu, että EU-päätöksenteko on tässä EUn päätöksenteko on hidasta. Se vaatii tietenkin kaikkien 27 jäsenmaan yksituumaisuutta, kun keskustelemme tällaisista kysymyksistä. Ja me tiedämme, että jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia tulokulmia tähän hintakysymykseen, erityisesti näihin hintakattoihin, millä voidaan leikata sitten esimerkiksi kaasun hinnan näitä hintapiikkejä. Tämä on ollut vaikea keskustelu ja sen vuoksi me myöhään yöhön eilen tätä kävimme läpi, mutta olen tyytyväinen siihen, että saimme kuitenkin ratkaisuja aikaiseksi, otimme askeleen eteenpäin, vaikka jatkotyötä toki on vielä jäljellä. Pääministeri, onko tämä eilen sovittu maakaasun hintaleikkuri sama asia kuin se Iberian malli vai millä tavalla tämä toteutetaan? Tämä ei ole identtinen, emmekä me ole vielä sopineet konkreettisesta mallista. Olemme antaneet komissiolle nyt tehtäväksi tehdä tätä työtä, esittää malli, mikä voisi toimia. Ehkä enemmänkin tuossa eilisessä keskustelussa painottui nimenomaisesti se, että näitä hintapiikkejä voitaisiin leikata. Eli ei haluta puuttua sinänsä markkinoihin, laskea hintaa sellaiselle tasolle, joka sitten estäisi vaikkapa kaasun tulon kokonaan Eurooppaan niin, että kaasu myytäisiin muualle maailmanmarkkinoille. Vaan tarkoituksena on näitä hyvin epävakaita, ennustamattomia hintapiikkejä saada leikattua. Ja tämä oli se iso keskustelu, mitä eilen käytiin, ja nyt komissio tekee työtä ja antaa konkreettisempia esityksiä. Energiaministerit myös omalta osaltaan sitten asiaa tulevat käsittelemään. Onko tämä nyt se hintakäytävä? Tässä puhutaan niin monenlaisilla termeillä. Niin tultiinko siis eilen tästä hintakäytävästä putkesta? Kyllä tämä oli myös päätelmissä, mutta tässä kohtaa on vielä vaikea ennakoida tai sanoa kovin konkreettista tästä mahdollisesta mallista, jota siis nyt lähdetään jatkotyöstämään. Mutta se askel, mikä otettiin eteenpäin, oli se, että saimme yhdessä sovittua, että tällaista voidaan valmistella, tällaista voidaan tehdä. Komissiolla on tähän mandaatti ja nyt sitten odotamme jatkotyön tuloksia. On hyvin mahdollista tietenkin se, että me kokoonnumme myös ylimääräiseen kokoukseen. Suomi ilman muuta on valmis aina tulemaan keskustelemaan, kun meillä on asioita päätettävänä. Ja olisi erittäin hyvä, että näistä käytännönkin asioista voisimme hyvin konkreettisella tasolla päättää mahdollisimman pikaisesti. Tietenkin, mikäli energiaministerit sitten pääsevät yksimielisyyteen sopuun tästä kokonaisuudesta, niin silloinhan Eurooppa-neuvoston päätöksenteolla ei ole tarvetta. Mutta mikäli sitten ei ole vielä sillä tasolla yksimielisyyttä, niin kyllä Eurooppa-neuvostokin on valmis kokoontumaan. Minister, how do you see the relationship with China and the recent visit that Chancellor Scholz is planning to China next week? How would you handle such? How do you handle the relationship with China? Well, of course, it's natural that different countries have bilateral relations also to other countries, such as China. So I don't think that that's an issue. I'm waiting for the strategic discussion on China. I think it's a very important one. We should discuss more about European dependencies, especially when it comes to new technologies, knowledge, know-how. When we are talking about the strategic autonomy, technology is a key issue here. And we shouldn't be dependent on authoritarian regimes on critical issues such as technologies. We are now seeing how problematic it is that we are so dependent on Russian energy and Russia is using energy as a weapon against Europe. So I think it's very important that we discuss China today, and I think that we should discuss it even further in the future and in more detailed way. But would it be better for the European Union member states to handle the relationship with China as a united front rather than individual countries, considering the current changes on the geopolitical front? Well, of course, I think that the European Union and the 27 member countries should also discuss with China on different matters, but that doesn't mean that different countries can also have bilateral relations and discussions with China. I think that's very natural that countries is also discussing bilateral. Minister, to go to China with the business delegation, does that go against the idea of reducing dependencies on China at this moment?
Well, I think the dependency issue and also the autonomy issue is something that we should discuss together. That doesn't mean that there cannot be any economic relations with China, but that means that we shouldn't be building that kind of strategic and critical dependencies on authoritarian countries. And I think technology is key here. And we have to look in the future. This might not be the issue today, but it certainly will be in the future. It's not a wonder that the United States and China and also other countries is putting a lot of money to create new technologies, and I think Europe should do the same. We should be more stronger when it comes to know-how, knowledge of new technologies. We should also be able to produce all the key technologies that we would need in the future, and work with other democratic countries also to build this kind of export routes together with the United States, with Great Britain, with Japan, with South Korea, Australia, India, New Zealand, for example. So we should also have much more stronger democratic countries' cooperation when it comes to these critical issues, just as technologies. Against Iran. The sanctions has already been set up, and I think we will discuss it today when we are discussing about Ukraine. I think we will discuss about the participation of Iran in Ukrainian war. Pääministeri, uskotte, että eilen tehdyillä päätöksillä on vaikutusta sähkön hintaan Suomessa? Tietenkään Suomi ei ole niin riippuvainen kaasusta eikä fossiilisesta, kuten monet muut Euroopan maat, mutta kyllä ilman muuta se, että me saamme rauhoitettua energiamarkkinoita eurooppalaisella tasolla. Se tulee rauhoittamaan myös Suomen energiamarkkinoita, pohjoismaista energiamarkkinaa, eli ilman muuta kaikki nämä yhteiset työkalut, se, että me eurooppalaisella tasolla voimme puuttua niin energian saatavuuteen liittyviin ongelmiin kuin sitten tähän hintakysymykseen, niin kyllä se hyödyttää Suomea. Ja tuosta Kiinasta yksi, että onko mahdollista, että tuo Kiina-keskustelu lähtisi politisoitumaan tuolla sillä tavalla, että siitä tulisi jotain ristivetoa siitä, miten pitäisi suhtautua. Onko se tämän tyyppinen aihe vai onko tämä ihan läpihuutojuttu, tämä Kiina-keskustelu? No, vaikea vielä ennakoida, millä yksityiskohtaisuuden tasolla tänään käymme Kiina-keskustelua, mutta se on selvää, että tähän on erilaisia näkökulmia, tulokulmia. Varmasti moni maa haluaa ajatella, että asiat voivat jatkua kuten ennenkin. Itse ajattelen hyvin voimakkaasti niin, että meidän pitää oppia tästä nykyisestä kriisistä, energiakriisistä ylipäätänsä, Ukrainan sodasta se, että me emme voi olla naiveja, me emme voi olla sinisilmäisiä, me emme voi rakentaa riippuvaisuuksia kriittisissä kysymyksissä autoritäärisiin maihin. Ja teknologia tulee olemaan tulevaisuuden iso kysymys, kun meidän yhteiskuntamme tulevat olemaan täysin digitalisoituneita, kaikki alkaen liikenteestä, kouluista, sairaaloista, yhteiskunnan muista toiminnoista tulevat olemaan digitalisoituneita. Jos näitä toimintoja rakennetaan sellaisten autoritääristen maiden teknologian varaan, jotka sitten myöhemmin voivat käyttää näitä kiristysruuvina meitä vastaan, niin mielestäni se on politiikka, johon meidän ei pidä ryhtyä, vaan meidän pitää ehkäistä näitä tilanteita ennalta, ja sen vuoksi on äärettömän tärkeää keskustella siitä, millä tavalla Eurooppa vahvistaa omavaraisuutta, miten me irrottaudumme kriittisistä kytköksistä. Se ei tarkoita, että kaikki kauppa loppuisi, vaan kriittisissä kysymyksissä meillä pitää olla omavaraisuutta, kykyä tuottaa teknologioita, kykyä suunnitella teknologioita. Euroopan pitää vahvistaa tässä juoksuansa. Me olemme todella riippuvaisia tällä hetkellä niin Kiinasta kuin myös Yhdysvalloista, mitä tulee teknologioihin. Ovatko suomalaiset yritykset tarpeeksi tietoisia näistä Kiinan riskeistä? Sanoisin, että suomalaiset yritykset ovat varmasti tietoisempia kuin monet muut maat. Itsekin olen keskustellut monien suurempien yritysten kanssa, ja kyllä tämä Kiina on aihe, joka nousee esille. Olen myös tavannut totta kai kollegoita eri maista ja keskustellut tästä kysymyksestä, ja mielestäni on tärkeää, että tänään tämä keskustelu nyt aloitetaan. Se ei varmasti lopu, vaan sitä tullaan jatkamaan, ja tähän pitää suhtautua vakavasti. Ei voi olla niin, että myydään infrastruktuuria kiinalaisille toimijoille, rakennetaan riippuvuussuhteita, jotka sitten myöhemmin löydämme edestämme, kuten venäläisen energian kanssa on käynyt. Pääministeri, minkälaisen viestin Eurooppa-neuvosto lähettää Ukrainaan? Toivottavasti vahvan viestin tuesta. Ensinnäkin tämä makrotaloudellinen apu, josta on jo sovittu, se pitää laittaa liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme myös rakenteellisempaa tukea Ukrainalle, rahallista tukea Ukrainalle. Totta kai asetoimituksia pitää edelleen toimittaa Ukrainan jäsenvaltioiden toimesta, ja pakotteita voidaan meidän mielestämme yhä kiristää. Minkälaisia pakotteita voisi olla harkinnassa, mitä ajatteko?
Aiotteko ehdottaa jotain konkreettista itsepakotetta? No tänään tulee nostamaan esille tämän viisumikysymyksen ja mielestämme kaikkien jäsenmaiden pitäisi ottaa käyttöön ne komission suositukset, eikä jäsenmaiden linjoissa saisi olla tässä suhteessa eroa. Kiitoksia.
Because I think we can't lose the momentum right now. I think it's a very strong signal that we are sending to the markets because the markets have reacted as well, bringing the price down. So we should use this momentum when the price is lower than it was, for example, during the summer. Exactly. So the Commission is saying 2 to 3 weeks. Do you think that's the benchmark? Well, I hope they move faster. They have the meeting on Tuesday, and they are willing to meet also separately if necessary. But I think it's important to reach that agreement. On our level, there was a broad consensus how we move on with this. So I think it is a matter of days, or should be actually, to put together the details. Thank you very much, Prime Minister. See you next time. Maybe I was just wondering what your thoughts were on the resignation of the Prime Minister yesterday and the mess that's created. It is very sad to see the developments in UK after Brexit. Actually, we miss UK in European Union, and I mean, UK is our big ally. So we would like to see that UK is stable and the government is stable. I had very good relations with Liz Truss, and I'm sad that she's leaving. But it's internal politics and democracy. So thanks. Of Boris Johnson as Prime Minister? Well, it is, of course, the British people who say and how British democracy really works. But UK is a good ally, and we have to work with every Prime Minister there is. I have had very good relations with Boris Johnson, but also Liz Truss. So we are very sad to see the UK struggling with the issues, and we miss them in the European Union. So. Thank you. Your message on China today? My message on China is that we should be dealing with China with 27+1 format. We are strong when we are united, talking to big powers. So this is my message. Thank you. Excuse me, last question. Does the resignation of Prime Minister Truss show that the Brexit was a mistake? Well, I don't think it's. It is in that. In that sequence, I just, when I heard that and I saw that struggle, you know about the glass ceiling, and you know about the glass elevator as well. But there's also a glass cliff when a woman is coming to lead a company or a government when it is on the edge of the cliff. So I feel that she didn't deserve maybe everything that was put on her. That was very, very difficult times, and still very difficult times for UK. But as I say, this is up to your people, UK, to decide how the government is run and who runs the government. So it is not for us to comment. We work with every leader of UK, and as I say, UK is a big ally, it's a framework country in Estonia, and we appreciate the relations very much. Thank you. Very much. Shall we do in English? Okay. English, French, Luxembourgish. How would you feel about the potential return of Boris Johnson to Prime Minister? It's on the Conservative Party to decide. I hear also some voices who say that there should be new elections in the UK. I'm not UK citizens, I'm not UK politicians. They should know what they do. It's the fact that stability is really needed in the UK, especially now in this crisis time. We saw already the shock for the economy the last days and weeks because of some directions who were not supported by the financial sector in the UK. So I hope that they will soon have a Prime Minister who is able to get a strong majority also behind him, and a stable government for more than 1.5 months. Excuse me, last question. Does the resignation of Liz Truss show that the Brexit was a mistake? Brexit was a mistake, even without resigning of Ms. Truss. Ciao.
Good morning. Just want to say that I welcomed the decision and the agreement last evening and went into the early hours of the morning. But I think it's positive that Europe continues to work collectively in relation to this energy crisis. And since the outbreak of the crisis, Europe has acted collectively, particularly across Europe. Gas storage in particular is very high. There has been a decline across Europe in prices since August. Very strong signals have been sent to the market, and that continues to be the case in respect of last evening's decision. So a whole series of measures have been agreed that the Commission is to take forward, particularly in relation to spikes, and to try and create stability in the gas market across Europe. That's the key objective, so that Europe is not subject to occasional spikes and significant spikes in energy prices. It's a very complex area because every country is coming at this from a different perspective, not least our own. But nonetheless, a stable gas market is good for everybody. It's good for Ireland. We export into the European market, as you know, quite significantly. So we see this as progress and a significant agreement again. Will Irish people see a reduction to their energy bills as a result of the decisions that were made yesterday and today? Well, we import our gas from the United Kingdom. We're probably in a more our prices are lower than some across Europe, so there may not be an immediate impact, other than to say that any stabilisation of the gas market ultimately benefits us. That's the general point. Talking of UK, who will be the most comfortable Prime Minister for you? Well, I'm not getting into the internal decision making of the Conservative Party, and that's a matter for the British Conservative Party to elect their nominee and then for the British Parliament to approve. Would it be fair to say, Taoiseach, that the EU knows where it wants to get to on gas prices, but not quite how it's going to get there? I think it's fair to say yes, that a number of factors. One, to stabilise and to avoid the spikes. And if you look at what's happened over the last 9 months, you can see the various movements in price. It has been on a downward trajectory since the high point in August. Nonetheless, it's still much higher than was the case before the commencement of the war. So yes, there are significant complexities because of the different energy mixes. So, for example, France would have a significant nuclear dimension to their energy compared to Holland, for example, which would be strongly gas. We're 50-50 in terms of electricity generation. We do believe that if we can redesign the market to decouple the impact that gas has on the broader electricity prices, that would be beneficial to customers more generally. We think the decision on windfall that was taken earlier by the Energy Council will help Irish consumers, because we will get a windfall from companies, and also a solidarity revenue which we will be able to use in respect of alleviating pressures on households. When do you expect that? I'd say it'll be early next year before that comes on stream. So that would be an indication that early next year, because yourself and other ministers have said, the budget and the core social welfare increases after Christmas will only bring people so far. So is it expected that the revenue taken from the windfall charges will be used as financial measures next year to help people? Well, you see, we've, as you know, because of the way the economies are going across Europe, one has to make sure that we have sufficient resources over the medium term, and that's right throughout 2023. So we will have reserves, and that revenue will add to those reserves to give us firepower to do things if we have to do it. One of the areas, for example, last evening, which I would have stressed, was the need for the reform of the temporary business scheme under the temporary aid crisis framework, which the Commission has done significant work on, because we're still examining the degree to which the scheme that has been announced and the broader European framework will allow us to deal with the issues for industry and for businesses and the protection of jobs, because it is there is no doubt that Europe is, vis-a-vis the United States or indeed China, if you look at the energy prices, has competitiveness issues in the short to medium term, particularly heavy industry and heavy energy users. So these are areas that will still need to be examined in terms of ensuring that we can protect jobs, keep companies viable throughout this winter, and then have a plan for the medium term. Because we know from President Zelensky's presentation last evening, which was quite sober,
in terms of what's now going on within Ukraine, the destruction of the energy infrastructure in Ukraine by Russia to take the heating away from the civilians and energy, and also the mining of a key dam in the south, which could have, in the words of President Zelensky, catastrophic implications for people. So this war is becoming more severe on the economic infrastructure of Ukraine and on civilians, and therefore we have to take all that into consideration in terms of planning, not just now in the short term but medium term. And there is no doubt that this horrible war in the Ukraine is casting very significant clouds over the continent of Europe. Do you know how much we're going to get from that windfall tax yet? Not exactly yet, but we have the minister will have greater clarity of that within the next couple of weeks. What do you think? Yeah, I'm doing a later media stop when I come back out of the meeting, so we'll deal with other issues then. So thank you very much.